Mi nombre es Luis Magaña y me agradezco profundamente que nos estén haciendo el favor de acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por estar ahí. Hoy vamos a platicar de un espectáculo que se llama Bugs Bunny at the Symphony. ¿Ok? Para esta situación vamos a ir con el director de orquesta, George Daygherty, directamente hasta Las Vegas, Nevada. Hi, George. How are you today? Fine. How are you? Very good. Nice to see you. And Nice to see you. Le estoy saludando a George, le estoy dando la bienvenida a nuestro programa y voy a comenzar por preguntarle cuál es la razón por la que han decidido hacer este espectáculo sinfónico en México. George, how come you decide to do this show, this performance, a spectacular performance symphony in Mexico? Why Mexico? Well, we've been doing this concert, various versions of this concert, for 34 years, since 1990, and all with different versions, and we keep changing it and adapting it and enlarging it. Ok, nosotros hemos estado haciendo esta representación artística con orquesta por 34 años en diferentes fórmulas y en diferentes estilos. Entonces hemos decidido hacer una nueva adaptación. Yes, keep going. Thank you, George. And we first came to Mexico in, I believe, 1998, which is the first time we came to Mexico City with this concert. And we had an incredible experience. All of the performances at the Auditorio Nacional were sold out, and it was just an amazing experience. Ok, en otra ocasión ya estuvimos en México en 1998 y fue una experiencia espectacular. Hicimos este show en el Auditorio Nacional y fue una experiencia maravillosa. Yes. And then we came back about 12 years ago, and we actually did it outside the Palacio de Bellas Artes. We did 3 open-air performances. We had about 10,000 people a night with the Bellas Artes as our background. Estuvieron también hace 12 años en la parte exterior del Palacio de las Bellas Artes haciendo este mismo espectáculo ante más de 10,000 personas cada noche. Y por supuesto, esto les resultó sensacional porque, pues, imagínense la espectacularidad de nuestro Palacio de las Bellas Artes. And yes. So I love Mexico. I love Mexico. I've been conducting in Mexico since I was only 23 years old in the 1980s at the Festival Internacional Cervantino in Guanajuato and many other places in Mexico. And I love Mexico. So when we did this new version this year, we decided that we had to bring it back to Mexico. Me dice que también nos explica que él ha sido amante de nuestro país por muchos años, desde que tenía 23 años, ha estado viniendo, incluso estuvo en varios festivales cervantinos y que le parece que es algo bellísimo y que él disfruta muchísimo. Entonces, definitivamente no dudó en que esta nueva versión de Symphony, Bugs Bunny Symphony, tenía que estar en México nuevamente. Last February, we came to Guadalajara, to the gorgeous Sala Plácido Domingo at Conjunto Santander, and with the orchestra Soloisti de Americas, and fantastic orchestra. And it was such an amazing experience, and we sold out both performances that we decided to come back this year in a much bigger tour. So this time we're going to Mexico City, to Monterrey, to Puebla, and then back again to Guadalajara. Bueno, dice que en el pasado febrero estuvieron en Guadalajara, en el teatro que ustedes ya escucharon, espectacular, que es muy bonito, y que evidentemente este año quieren ampliar las representaciones y estar en otras partes de México, y esa es la razón por la que van a estar también en Querétaro y en Monterrey y en otros lugares, así que esto está creciendo. So, that is why we're coming back to Mexico. Mexican audiences love Bugs Bunny, love Looney Tunes. There's a huge following for Bugs Bunny and the cartoons in Mexico. So we are thrilled to be coming back. Y bueno, pues nos está explicando que además hay un gran cariño e identificación por estos personajes de Bugs Bunny y los Looney Tunes en nuestro país, y que pues también esa es otra razón por la que han decidido traer el espectáculo a nuestro país. Now, George, and what is what we are going to enjoy on the scenario? I mean, it's going to be a lot of musicians, a big orchestra, and what is going to be the repertoire?
Well, you're right. We have a fantastically big orchestra, over 80 musicians, almost 100 musicians. And then above the orchestra is a huge screen. And on the screen, we show 16 of the greatest Looney Tunes in history of all times. Oh, What's Opera Doc, The Rabbit of Seville, all the great Looney Tunes. But the difference is we play the original music. Okay, hold on, because I got to translate this. Right. Okay. Well, nos está explicando que a México traen un espectáculo con más de 80 músicos y 16 números musicales de diferentes partes de estos personajes que tenemos de dibujos animados, y que va a tener, además de los 80 miembros de la orquesta, van a tener atrás una gran pantalla en la que se van a proyectar escenas de estas caricaturas de manera activa constantemente. Now, keep going. Thank you. So that's the excitement of the show, is hearing the original music, but live. So the music is huge. It's fantastic. It's spectacular. And then the animation, of course, is huge and spectacular. And it all goes together in this wonderful, wonderful concert that combines the visual and the music all into one fantastic concert. Y creo que el concepto es muy rico, nos explica George, porque además de combinar la grandeza de la orquesta y toda la combinación musical que logran con los músicos, pues poder tener esta posibilidad de ver y escuchar la actuación es muy atractivo, porque es una forma de combinar los dibujos animados en una pantalla con una orquesta que toca en vivo los temas. George, have you ever done this same show in some other parts of the world? I mean, is this an international tour, a world tour, or what is this about? We have done this over the 34 years. We have done this cartoon concert in over 250 cities with 250 different orchestras. And right now we are in the middle of a world tour. So just 3 weeks ago, we were in beautiful Geneva, Switzerland, Vancouver. 3 weeks from now, we'll be in Rome, Italy. Nos explica que por 34 años han estado haciendo esta espectacular fórmula de orquesta con animación en diferentes partes del mundo, y esto quiere decir que han estado en más de 250 ciudades alrededor de nuestro globo terráqueo. Ahora mismo, hace 3 semanas, estuvieron en Génova, en Suiza, y van a estar en otras, estuvieron también en otras partes de Europa, y por supuesto ahora nos toca México. This is very emotional, because it's part of our childhood. Absolutely. Everybody is taking care of this performance, because we know the characters, we know the story, and we enjoy this. And remembering is always a wonderful exercise, and you help us to do this. Absolutely. I mean, I'm the same way. When I was a little boy, only 5 years old. Hold on. Perdón, es que no traduje la parte que le pregunté. Le decía yo a George que esto es muy emocional para casi todos nosotros, porque es una manera en la que podemos recordar nuestra niñez, de cuál es la razón por la que podemos ver esto y disfrutarlo mucho, porque nos forma parte de nuestro pasado, y la añoranza, el recuerdo, siempre es muy útil. Y George me estaba empezando a decir que por supuesto que es una fórmula de recuerdo que funciona y que a él mismo le sucede. Keep going. Thank you, George. But you're absolutely right. Even when I was a little boy, I sat on the living room. We call it the living room or the salon or the television room. And I watched these cartoons on Saturday morning. I got my first exposure to music from these cartoons. The cartoons are brilliant, and it does touch a place in all of our hearts. We have a very special place in our head and our heart for these cartoons. And it is very emotional, because how often in your adult life can you be transported back to your childhood? Nos está explicando que incluso a él mismo le sucedía, que él en la sala de televisión de la casa, como muchos de nosotros, donde veíamos la televisión, bueno, pues los sábados en la mañana veíamos estas maravillosas caricaturas de dibujos animados que disfrutábamos muchísimo, y que por supuesto se convierte en algo entrañable.
algo muy emocional, parte de nuestra vida y de nuestro recuerdo, y que esa es la razón por la que verlo en el escenario puede resultar tan maravilloso. George, and one more thing. Oh yeah, I'll listen to add to that. But there is a second component, which is so wonderful, is that now we introduce the children of today to these cartoons. And many times the kids of today are seeing them for the first time because they don't have the opportunities. Everyone is looking at their iPhone and their digital and their streaming, but now we get to introduce today's kids to this. So it's a perfect concert for both adults and children, the whole family. Claro, nos está explicando George que además esta es una muy buena oportunidad para introducir a las nuevas generaciones a este tipo de caricaturas y de dibujos animados que ahora ya no son tan funcionales porque ahora ya los niños toman sus teléfonos y ahí mismo pueden digitalizar su entretenimiento y ver lo que quieran en otras plataformas. Entonces es una manera de llevarlos a esta fantasía que tal vez para nosotros es muy usual porque pues claro, todos recordamos a Bugs Bunny, a los Looney Tunes y todo esto, pero los niños de ahora no tanto. Entonces es una gran y magnífica oportunidad de acercarlos. George, can you please explain to our audience when, what time, and which is the frequency that you are going to be performing in Mexico? Oh dear, I don't have the schedule in front of me right now, but we are going to be in Puebla, in Monterrey, in Mexico City, and in Guadalajara. And do you want me to look up the dates and everything right now? I can do that, but it'll take me a second. Or you can do it from your information that you have. Ok, dice que no tiene exactamente enfrente de él las fechas exactas y precisas en las que van a estar, pero que bueno, van a estar en Guadalajara, en Monterrey, en la Ciudad de México, y que evidentemente vamos a poderlos encontrar a partir de toda la información que podamos tener contacto, y le vamos a pedir que nos diga cuál es la dirección o sus redes sociales para que ustedes puedan tener esta información de manera directa. George, what is your social media? Because I would like everybody to be in touch with you. We are on Facebook at Bugs Bunny at the Symphony. We are on Facebook, and I am on Facebook also, and also on Instagram and everything. So we love to hear from our fans. And I have actually right here, I have the cities for you. I can do it real quick. So our tour in Mexico is Sunday, October 22nd in Puebla at 6 p.m. Okay, hold on. Okay, nos está explicando George que ustedes pueden acudir a todas las redes sociales que se llaman Bugs Bunny Symphony, que tienen en Facebook, en Instagram, ¿ok? Y que van a estar en la Ciudad de México en octubre 22 a las 6 de la tarde. Y nos está explicando todas las fechas. Entonces se las voy diciendo conforme él las explique para que las puedan tener al corriente. Yes. And we are also on Facebook in Mexico in Spanish under Facebook and Instagram and Twitter under F as in Frank, F as in Felipe, R Producciones. So FR Producciones on Facebook, Twitter, and Instagram, and of course the tickets are available at Ticketmaster for all of the cities. But I have the dates here if you'd like them. Pues está maravilloso, ya lo escuchamos. George Daygherty nos está haciendo a favor de explicarnos cómo va a ser la producción de este espectáculo de Bugs Bunny Symphony. Ya sabemos que podemos acudir a Facebook, a Instagram, a Twitter para poder tener información cercana de estas situaciones. Les agradecemos muchísimo a George y a toda la producción de Bugs Bunny Symphony que nos haya hecho el favor de acompañarnos el día de hoy. George, thank you for being with us. It's a big honor and pleasure talking to you. It's my pleasure. I hope we get to meet you in person in Mexico. Of course. I'll invite you a tequila and some tacos anytime you want. I will take you up on that. I love them both. Very good. Le estaba diciendo que será bienvenido en nuestro país y que le voy a invitar un taco y unos tacos y unos tequilas a nombre de todos nosotros. Y nosotros les agradecemos muchísimo que nos hayan hecho el favor de acompañarnos. Mi nombre es Luis Magaña. Esto es Magañísimo. Y gracias por estar aquí. Y seguramente nos encontraremos mañana con algún otro contenido de estreno para ustedes. Thank you, George. Thank you very much for being with here.
with Thank- us, and I'll see you in October. Okay, I see you very soon. Thank you. Thank you. Bye-bye. Hasta luego, muchísimas gracias. Hasta la próxima.